Oh, no. ¿Cierto o falso? De estos verbos, ¿no? ¿Cierta o falsa? Porque son oraciones o statements, forma femenina. Ok, nosotros conocemos el verbo tener. Entonces, para ustedes, número 1, ¿es cierto o falso? Cierto. ¿Sí? Falso? Wait, are you trying to say, like, are we supposed to say if the sentence is correct? For you, para ti. No. Yo tengo 25 años. Falso. No, definitivamente falso. Yo tampoco. Número 2, yo tengo 5 exámenes en la clase de español. Falso. ¿Cuántos exámenes tenemos? No 5. 4. Bueno, 3 exámenes y un examen final. Sí, es más o menos 3. Y el examen final es diferente. Número 3, yo tengo clases por la mañana durante la semana. ¿Cierto o falso? Cierto. Bueno, para Anastasia, cierto. Para mí, cierto. Pero para el resto de la clase, cierto. Pablo. ¿Tienen clases por la tarde? ¿Sí o no? Sí. Ah, ok. Bueno, por la mañana y por la tarde. Y número 4, tengo que estudiar mucho para mis exámenes finales. Pablo dice sí, cierto. Mucho. En todas las clases. Sí, cierto. ¿No? ¿Cómo se dice tengo que estudiar? When you use tener plus que plus infinitive, what are you indicating? You have to. No, es obligatorio. Eso es el verbo tener, tengo, no? So this is a stem changing verb and a verb that's irregular in the yo form. What's irregular about tener in the yo form? Why is it weird? Exactly. What changes? The infinitive is tener, but when you say I have tengo, what changes? What's weird about it? You have to, like... The stem in the yo form is ten, so that's not weird. It changes to, like, T, like, you have to put an I in there. Yes, in the other forms, definitely. It's like a stem changing verb, but it's also a verb that's categorized as irregular in the yo form. So what's weird about this verb in the yo form? It's like go. Right, exactly. So like hablo or escribo or como or asisto, they don't have go in the beginning. But tango does, and what other verb? Venir, vengo. No, they rhyme. Tango and bango. So, número 1, yo vengo a clase todos los días, ¿cierto o falso? Muchos en la clase de español, cierto. Todos menos lunes, Emilia, Juliana y Margarita no vienen a clase lunes. Pero normalmente yo vengo a clase todos los días. Es mi trabajo. Número 2, cierto o falso. Vengo a clase con mi libro todos los días. ¿Cierto o falso? Cierto. Sí, todas las personas tienen sus libros. Muy bien. Y número 3 es para Pablo. Yo vengo a clase con un lápiz. Sí, oh, pobre Pablo. So, el resto de la clase es cierto, pero Pablo falso. ¿No? Yo escribí número 3 para ti, Pablo. Muy bien. Muy bien. Ok, y hoy vamos a ver, tenemos tengo y vengo, pero ahora tenemos otros verbos que son irregulares en la forma yo. Tener, tengo, venir, vengo, hacer, hago. Hago mi tarea por la noche. ¿Cierto o falso? What's it saying? I what? I do my homework at night. ¿Para ustedes cierto o falso? ¿Por la noche? Cierto. Más o menos. Sí. Número 2, hago mi tarea todos los días. ¿Cierto? Falso. Muy bien, honesto. Número 3, hago la tarea de todas, that should say todas mis clases. ¿Hacen la tarea en todas sus clases normalmente?
Muy bien. Qué buenos estudiantes. Muy bien. So, ¿cómo se dice hago or hacer? To do. Muy bien. ¿Ok? Con otro verbo irregular en la forma de yo. Tengo, vengo, hago, pongo. Muy bien. Pongo mis plumas en mi mochila. ¿Cierto o falso? Falso. No. Sí, porque Pablo no tiene pluma ni lápiz. Entonces falso para Pablo. Pero el resto de la clase con plumas. Cierto, ¿no? Muy bien. Número 2. ¿Pongo todos mis materiales en mi mochila? ¿Sí? Más o menos, ¿no? ¿Pongo mis papeles en mis libros? Porque muchos estudiantes, cuando les doy un papel, directamente ponen los papeles en el libro, ¿no? Como Bella, ¿no? Y, bueno, muchas personas... Like, ¿me explico? ¿Entienden what I'm trying to convey? Sí. So, libro, papeles, no organizado. So, ¿cierto o falso para número 3? Personalmente. Cierto. Ok. Tengo, vengo, hago, pongo, salgo. Oh, perdón. ¿Cómo se dice poner or pongo? What are we saying when we say pongo mis papeles en mi libro? Put. Poner is put. It has lots of different meanings depending on the context, but for 101 to put. Salir, though, means what? Yo salgo a comer, salgo con amigos. What do you think this verb means? I what? To go out. To go out. So ir means to go. But salir is synonymous, more or less, but it's more specific. It's like leaving, going out. So, número 1, ¿cierto or falso? ¿Restaurantes italianos? ¿Cierto? ¿Les gusta la comida italiana? ¿Y los restaurantes italianos en Charleston cómo se llaman? Esta foto es de Pan y Vino. Pan y Vino es un restaurante italiano cerca de la calle King. En la calle King y la calle Warren, ¿no? Sí. Es buenísimo, ¿no? Sí. ¿Te gusta? Yeah. Sí. Sí, muy bien. Mucho. Y es bonito. ¿Cómo se llaman otros restaurantes italianos en Charleston que les gusta? Nos gusta pan y vino. ¿Y ustedes? ¿Qué más? ¿No? ¿No otros restaurantes? Manza es un restaurante italiano más o menos de pizza. La Fontana en West Ashley. Sí, ¿es buena? Sí. Ah, interesante. Oh, ¿qué más? En Charleston, en la península, no hay There's muchos. the one that was like on Wolf Street, like King and Wolf, that they're redoing. I forget what it was called. Oh my gosh, it's been there forever. Yeah, it was really Es good. muy bueno. But they like tore it down, or they're redoing it. Yeah, it was really old, so that doesn't surprise me, but I cannot remember the name of it right now. It'll come to me at the end of class. And then I noticed on Second Sunday that El Corchete Rey is not there anymore. I didn't see it. It's further south on King past Forever 21 on the right. But I didn't see it there. Y también en el mercado hay el restaurante italiano que se llama Mercado, ¿no? Is that still there on Market Street? Mercado? El restaurante italiano. Ustedes son, no sé, profesita, yo no tengo mucho dinero. Número 2, ¿yo salgo con mis amigos todos los sábados, sí o no? What's this saying? ¿Salgo con mis amigos? I what? Go out with friends. ¿Todos los sábados? Yo también salgo con mis amigos. Y los hijos, ¿no? Todos mis amigos con todos los niños, ¿no? Todos los sábados y todos los viernes. Yo salgo clase a las 12. ¿Cierto o falso? La clase de español salimos a las 12. Pues, cierto, sí. ¿Qué hora? I saw that as, I thought you were saying it too. Dos, I know. Son muy semejantes. Dos versus 12. Muy semejantes. Entonces, cierto. Yes. Okay, so, tengo, vengo, hago, pongo, salgo, traigo. This one's less obvious, so let's figure out what it means. Traigo mi libro a clase.
Traigo mi lápiz para ti, Pablo. Traigo papel. Traigo mi teléfono celular. What does traigo mean, do you think? Bring. Exactly, bring. Traigo mi libro a clase todos los días, ¿cierto o falso? Cierto, yo también. Y mi lápiz, todo cierto menos Pablo. No? I couldn't resist. It was so applicable to these verbs. I'll have to update it, though, for my next one-on-ones because who knows if I'll have another Pablo without a lápiz. Número 3, traigo papel a clase. Sí, todos los días. Y traigo mi teléfono celular a clase. Sí, es también porque el teléfono celular también es un reloj, ¿no? Normalmente no llevamos relojes en las muñecas, usamos los teléfonos celular para saber qué hora es. Ok, entonces, ¿cómo se dice traigo? Bring, ¿no? Y otro verbo irregular en la forma de yo. Oigo. Oigo es irregular en la forma de yo, pero ¿qué es? Oigo. Oigo bien en mi teléfono es que no necesito decir repite, no oigo bien, repite. ¿Qué dices? Oigo bien en mi teléfono? No, tú no. Depende del teléfono. So what is oigo bien? Hear. Oír is how this is pronounced. Oír rhymes with hear. And it also rhymes with ear, right? Ear, oír, hear. It's so nice. That never happens in Spanish and English. Very rarely do those two languages rhyme. But here they do. And not only do they rhyme with what they mean. Oír means to hear. So, oigo bien en mi teléfono, ¿sí or no? Muy bien. Oigo malas opiniones de los políticos. Sí, pregunta. The first one, is it basically saying, I hear good on my telephone? I hear well. I hear well. You know how like some people, yeah, not good. Bien is well, but we use good all the time. And see, we use incorrect grammar in English too. Yeah, I hear well because sometimes people can't hear very well on their phone. Pero número 2, no teléfonos, malas opiniones de los políticos. What's this saying? I hear what? Bad opinions from politicians. ¿Cierto o falso? Sí, no, muchos políticos tienen malas opiniones. Personalmente, para mí, de los inmigrantes, ¿no? Muy malas opiniones de los inmigrantes. Y número 3, oigo malas opiniones de la clase de español. So this is talking about politics, but this is talking... Nunca. Ay, qué amable, gracias. Okay, yo oigo malas opiniones de la clase de español, so I hear bad opinions about Spanish class. Y Pablo, gracias, dice, no. Qué bueno. En general, ¿no? Okay. Y este verbo, no es un verbo go. So we categorize, the book calls these verbs with irregular yo forms because they just decide to throw in this one verb that doesn't have go in it. And it's barely irregular. It's only considered irregular because the stem is just V and the ending is E. But veo Netflix por la noche. What's this saying? I what? See or watch. Muy bien. ¿Cierto o falso? Cierto, no? They are then made in Mexico in Netflix? On Visto? Did you watch it? Okay. You don't have to watch it, but I think you'd like it. One of my students in my 201 class, I told them to watch it to see if they liked it, and she texted me like 2 hours later, and she's like, I just watched the first episode, I love it. Número 2, veo películas con mis amigos en casa. ¿Cierto o falso? ¿Películas en casa con sus amigos? Falso, cierto, no mucho, no sé. ¿O veo películas con mis amigos en el cine? Sí, cierto. Cinebar es un cine muy divertido con amigos, ¿no? Porque pueden comer y ver las películas, ¿no? Ok, bueno, entonces, esos son los verbos irregulares en la forma de yo.
Only in the yo form. All the other forms are regular. All the other forms are not irregular except for tener and venir, which we already know. So we're going to start with hacer en sus papeles. Now, hacer. Hacer la tarea, por ejemplo. Yo hago la tarea todos los días, or ustedes hacen. So as you can see, it's just like a regular ER-IR verb. And this verb, we've already seen this semester. ¿Qué haces? Or ¿qué hacen? Or ¿qué van a hacer? I asked you at the beginning of class what you all are going to do. So we can use this verb, and we'll see it a lot. I'm telling you, this verb, hacer, it's not very obvious, but you want to figure out a way to remember it because you're going to see it in 102, 201, 202, and every tense possible. We use this verb all the time because it means what? What does this verb mean again? To do. It can also mean to make. ¿Qué vas a hacer is asking, what are you going to do? So, este verbo es importante, es regular en todas las formas menos la forma. Poner. Pongo es irregular, pero las otras formas son regulares. Poner mis materiales en mi mochila. Poner mis papeles en mi libro. ¿Cómo se dice poner en inglés? To put. So rather than writing what it means on your paper, I just used it with other words in Spanish to help you remember what it means in context, because that's what you'll have to do for Monday's quiz. All you're going to do is write sentences on Monday with all these verbs. So I'll give you verbs and I'll give you subjects, and you'll just write. I'm not even going to photocopy anything. I'm just going to give you a verb, a subject, and just like we do with the Google images in groups with the dry erase board, I'll be doing kind of the same thing on Monday. But if you don't want to use this, let's say I give you this, the verb poner, with this backpack, and I'll give you the yo form, you would say, yo pongo mis materiales en mi mochila, but what if you're like, I can't remember how to say all that? You can use poner in a sentence differently if you want. Mis papeles en mi libro or something like that. So I'll give you the Google image, but I just want you to use it in a sentence. You don't have to use it in a sentence that relates to the Google image. Does that make sense? That's what you're doing for your quiz. So you're just bringing in a clean sheet of paper and number it like 1 through 10. Okay? ¿Entienden? See? So make sure you study these, and at the end of this, we'll talk about the best way to study them. Okay, salir a comer. So again, you could write this as your answer on Monday. If I give you salir in la forma de yo, you write salgo a comer. You can say like, en los restaurantes mexicanos, en los restaurantes italianos, salgo a comer and kickin' chicken. You can even be super specific. All the other forms are regular, just like a regular ER-IR verb. Tú sales. And salir a comer, what does this mean? What does salir? Go out. Salir con amigos. Go out with friends. Salir a comer, to go out to eat. El verbo traer. ¿Cómo se dice traer en inglés? To bring. Muy bien. To bring. Traigo. So careful with this one. When you copy it down, be very, very careful. Traigo. Traigo. Sí, señor. You gonna take Well, it depends. If you're spelling the verb incorrectly, yes. But other little details, maybe you put 2 S's in clase, no. All the other forms, though, are regular, just like it's in, what type of verb is this, AR or ER? ER, because that's the ending. The stem is TRA.
but the ending is ER. So when we pronounce, how do you pronounce he brings or she brings? Trae. Because we pronounce every vowel, just like in this verb, leer. He or she reads. How do we pronounce that? Lee. Lee. That's how we pronounce it. Trae. There's no silent E's in Spanish. The only word we don't pronounce, or excuse me, the only letter we don't pronounce in Spanish, do you remember what it is? I know you know it. ¿Cómo se dice hi in Spanish? Hola. It's okay, it's Friday. Hola. No? So what's the only letter you never pronounce in Spanish? H. H es invisible. Hola. We don't say hola. Okay, oír. It's almost regular. Why is it almost regular and not completely regular? Or excuse me, not completely regular. What is something about it that makes it a little weird? So yo form is oigo. And what does this verb mean again? It rhymes with what? Hear. How do you pronounce he or she hears? Oye. And you know what? This is the expression. It doesn't literally translate, but this is how you say hey. Like, hey, what's up? Or hey, how you doing? Or hey, excuse me, getting somebody's attention. When we say hey, you just, in Spanish, it's oye. Oye, ¿cómo estás? Or oye, perdón, ¿a dónde vas? Hey. But it doesn't mean the same thing, obviously, because oír means to hear. Oye, that's how we pronounce it. What makes this verb almost irregular, or almost regular, but not quite regular? What's weird about it? Yes, so the yo form has go, and in the other forms we have some y's. So it's kind of like a stem changing verb too, because that I changes to y. But it doesn't have a stem change in nosotros or vosotros. But what happens in those forms? We maintain our emphasis on the I. Oímos. Oís. Okay? So this one's pretty hard to conjugate. But what do you need to know for Monday with these verbs? Yo forms. I'm not really going to worry so much about the other forms. We're focusing on the yo forms. Okay? So focus on well. Y ver. Ver really, at first glance, just looks regular. Have you ever heard vemos before? Nos vemos. When do we say that? Why would you say nos vemos? Where have you heard it before? In what context? What are you doing? When you're like, ciao, hasta luego, nos vemos. It's like, see you later. But really, that's not what it means. It means we see each other. But it's an expression that we use when we say goodbye. Nos vemos. We've seen it before. There. And I had a friend who always said this in Spanish. She would always be like, after she said something, she'd be like, ves, 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 ves. She said it all the time. And it's like saying, you see when she's making a point, ves, ves. And people say that a lot. Ben, y'all see what I'm talking about? Okay, entonces ahora vamos a practicar este concepto.